Okay. Karibuni. Welcome to the Vote TV Primetime Show. Welcome. Naona kwamba watu wameanza kuingia tayari. Folks that are locked in. Jennifer Roberts is in here. Magi Wamboi is in here. Welcome. Karibuni nyote. This is the Vote TV Primetime Show. I'm your host, Nelson Mike with Amarioke. And today, remember, this broadcast is live streaming on 6 other platforms concurrently, which includes the Vote TV YouTube channel, the Nelson Mike Podcast YouTube channel, the Vote TV Network Facebook page, the A Collection Facebook page, my private Facebook page, and also on Twitter at Vote Television. Karibuni nyinyi wote pale mulipo, all my folks in Europe, Germany, herzlich willkommen und viel Spaß beim Zuschauen. Show ya leo tuko na mambo mingi sana. Show ya leo, all I'm gonna say, stay locked in. Tuangalie nani yako hapa. Pauline is here. Wado hivi yako hapa. Moses Kokachi yako hapa. Twende kazi. Pauline, let's go. And by the way, just do me a favor, show ya leo tafadhali unaweza ukafanya hivi, unaweza ukaita neighbor umwalike hapa. Pia unaweza ukamuita guka yako, shosho yako. Na pia unaweza kaambia ng'ombe zenyu kwamba leo tuna camp kwa Vote TV na kuambia leo ni leo. Welcome. Salma Terry. On top of the hour, the top story that I broke today in the morning, the Turkey job scam that has left many in Kenya penniless, more poorer, depressed. This is something that I will cover on today's show. Pia tukiendeleaga, nitaguzia story ya Paris Mugure tena, our sister who is stuck in Sakan. Wamekataa aende, she's deaf, she's paralyzed, she's on a wheelchair. Why are you holding Paris Mugure? Pale Sakan. Her agent is a man by the name Pastor Elijah, who I have been communicating with since I broke down this story. Watu waingie, Magi Wamboi, Ted, Alpha. I need to know, angalia, guys, kazi ni mingi, masaa ni machache. Welcome. If you're new here, like this broadcast, share. Kwa sababu tuko hapa kuelimishana. I always say I'm coming here to educate. The substance that I'm bringing on these platforms is to educate people. Leo, top of the hour, let me actually do this like I always do. Leo, lazima nipindue kofia. Twende kazi. Magi anasema leo kadero. Na especially kama kuna mtu ambaye unajua ako Kenya sahi ambaye ana plan kusafiri kwenda nchi ya Turkey, bring that person here ASAP. Tuanzie wapi? Kama unajua kuna mtu ambaye yuko Kenya ambaye anapanga kusafiri nchini Turkey, bring that person here ASAP. This is what I'm about to present today is not about attention economy. We're living in a world of attention economy. I don't have time for that. I've been saying here for the past few weeks, for those who have been coming here at the Vote TV Primetime Show, I've been coming here a couple of times. I've mentioned a few times that I will be talking about the Turkey scam jobs. I've mentioned that a few times. On the other hand, I always keep on saying God's timing is the best time. Last week on Thursday, a group of 15 Kenyans who are supposed to leave Kenya to travel to Turkey was stopped at the Jomo Kenyatta International Airport by the DCI officials. Their passports were confiscated, their IDs were confiscated, and investigation cases have been opened upon all 15
Kenyans. That happened last week on Thursday. And when I got the news, I decided it's the right time for me to come here and highlight what I personally have been investigating. At the beginning of the year, I sent 2 people to Turkey personally. And the mission was one. It was one mission and one mission only. Go on the ground, go and check what's happening in Turkey. I've documented everything about how these people operate, yale ambao hawa mabwanako wanafanya, how men are cheated. Men are selling their businesses. They are selling their what do you call tuk-tuks. They're stopping their businesses. They are borrowing loans in Kenya to pay the commission. Wasafiri in Turkey, where they are promised so much money, and I'm going to mention about them because I repeat, I documented this thing to the core. Comments ni mingi, masani machache. Sofika, all the from Namibia. Shiro, all the from UK. Kate Moiro. Terry, next year planning to go there. Gakware, Wado hivi. Salma. Na kama nilivyosema leo asubuhi on my Facebook page ya kwamba wanawake pia wako pale, mnaambiliwa kazi za nani? Housemates, looking after babies. Mkifika pale, things are different on the ground. These women are being sold to work in brothels. Na leo, the main hashtag itakuwa ni kulamba matako, and I say that unapologetically. Kuna kuapologize hapo. I repeat, the hashtag for today's broadcast will be kulamba matako, because it's the truth. Na nimejionea. And I've documented everything. Wale ambao walisimamishwa pale airport asubuhi on Thursday by the DCI, they were told one thing and one thing only: nyinyi ndio mnaenda kupiga umalaya Turkey. Innocent victims who had no idea what they are being trapped to do. With that said and done, let's take a 30 seconds break. Chukua popcorns, grab a cup of tea, cup of coffee, and I'll be back after this commercial break. Welcome back, karibuni. And as you can see on the screen, that is the artwork that I did and the one that I posted today in the morning on my Facebook page. Na hii story sasa hata kuna kupoteza wakati, I will start by what I posted in the morning, and kama kuna watu ambao wako hapa mkuna maswali, we'll do a Q&A. Na also if there are victims, if we have any victims who are here ambao wamedanganywa, ambao wamepitia hii changamoto Turkey, tafadhali be my guest. Andikeni kwa comments. We are here to educate people. We are here to educate people. So like I posted this morning, last week a group of Kenyans traveling to Turkey was stopped by the DCI. Their passports and IDs were confiscated. They were told, quote unquote, nyinyi ndio mnaenda kupiga umalaya Turkey. Innocent victims ambao hawajui what's going on. God's time is the best timing. I have been investigating Turkey and even sent someone undercover
to go and document everything for me with pictures and videos. Guys, yale nilichambua. It's a Netflix movie. Women being sold to work in brothels, people homeless on the streets, guys working in factories for only 18,000 shillings. Alafu bado pesa zinakatwa, wanabaki na 15,000 shillings or less. On top of it all, the Bonocos are charging 150,000 shillings. I have accounts of all those that went to Turkey, and none returned with a single penny. Zero. Zippy. So ndio hapo naweza kuwafafanulia ile group ambayo ilikuwa imeenda, because this again I'm confirming everything 100,000%. Kuna wengine hata ilikuwa inabidi still waboro pesa nyumbani ndio waweze kulipiwa ticket so watoke Turkey. I'll walk you through how they are chiming you in their system, how they've set up this system perfectly, such that it's them who are making all the money, and it's not you. In terms of hey, oi, angalia watu wameanza kuingia, angalia kina Vero. Na nimesema ya kwamba kama kuna mtu ambaye yuko hapa ambaye amepitia amepigwa Kiswahili na wajinga, please be my guest. Kuja hapa. We are here to educate people, ndio watu don't make the same mistakes. Let's start with Vero Smith ambaye anasema alikoniwa 60,000 last week ndio na visa bado haijatoka. Now I'm gonna also be very crystal clear. Let me make this thing. Let me come here. Tukiendeleaga. Let me come here. Me, I know from the group that I had, there's a victim who lost over 450,000 shillings. Wiped out completely. So, wadhoidi, hashtag leo ni kulamba matako. You guys are ready? So this is the process. And allow me. Oh, perfect. Mose yuko hapa. Tatiana is here. Wadhoidi is here. Nikki, if I say write this in the chat, you type it in the chat. If I say type this in the chat, you type this in the chat. So let me tell you, let's start with how they get you to what they promise you. The jobs that they advertise, they tell you is for Turkey. So they advertise the following jobs. Mose, Wadoidi, Tatiana, type this. They promise you. They say they're offering nanny jobs, caregivers. So write number 1, nanny jobs. 2, hotel, waiter, waitress. 3, Terry Alpha yuko huku. 3, let me focus. Massage parlor. 4, factory jobs. This includes packaging. 5, fabrics company. Or as a cleaner. Those are the jobs that they promise you. Those are the jobs they say, hey, there are jobs in Turkey. You can work as a nanny, in hotels as a waiter or waitress, in a massage parlor, factory job, which includes packaging. Fabrics company, these are textile companies. Because Turkey has a lot of,
or gazillions of textile companies in Turkey, and 6 is a cleaner. Now check this out. Check this out. Kumbuka the same thing. Ni kama vile mtu anaambiangwa, hey, free medical, free this, free passport, free this, pare, free this. Alafu mshahara ni 25, ni wanakwambia 40,000 ama 60,000, 50,000. You know, the thing is, what happens is once they mention how much money you're gonna make, ukisikia how much they mention, it erodes your logic. Thank you, Mose. Good job. Good job. So look at Mose. Okay. Now, let's get to the next phase. Are you ready? Are you ready? The nanny, unaambia they'll pay you between 48,000 and 85,000. Write that down. If you're working as a nanny, they tell you they'll pay, utakuwa nalipwa, your salary will be between 48,000 shillings to 85,000 shillings. The hotel's jobs, they promise you between 45,000 to 60,000 shillings. For the massage parlor jobs, and please allow me to say that with a smile on my face, massage parlor. Allow me to say that with a smile on my face. For the massage parlor, they promise you between 70,000 and 120,000, which is actually then becomes the highest paying job from their office. Factory jobs, they tell you you're going to make 35,000 to 45,000. Textile company jobs, fabrics company, they say you're going to make 35,000 to 47,000. And the cleaner, they tell you you'll get 40,000. So, are those numbers clear? Kazi ni mingi, masaa ni machache. Nani? 48,000 to 85,000. Hotels, 45,000, 60,000. Massage parlor, 70,000 to 120,000. Kwanza mwanamke akisikia tena kufanya kazi ya massage analipwa 120,000 shillings. God damn. Woo! Takware. The joke is on you. Factory jobs, 35,000 to 45,000. Fabrics company, 35 to 47. And the cleaner are getting 40,000. That's what they tell you on the ground. Now comes, of course, the commission. Let me tell you the structure of the commission. Wacha niwaambie the structure of their commission. And I want to be very accurate. Are you ready? And again, I know there's someone who's watching here who's actually preparing to go to Turkey. I know there's someone who's watching here ambaye ashalipa tayari. And the saddest part, the saddest part, I know there's someone who's watching here who is among wale ambao walisimamisha kwenda Turkey on Thursday last week. And all those cases are under investigation, and I'll give you more about that. So, they said the actual process and procedure of coming to Turkey is as follows. The visa, you pay for the visa 70,000. It takes 3 days to be out.
They're super quick with the tour, with the visa. And naturally, I'm going to talk about that in a minute. Then the air ticket, of course, depending on the season, is between 70,000 to 80,000. Here comes the first catch. Then they say that wanakwambia the Turkey residence permit is $500. So let's do the math now based on the exchange rate. So we're going to call it 60,000. Then they tell you $300 for hosting, picking you up from the airport, helping you to apply the residence visa, and jobs. And they say 100% guarantee. Then they get you a bus ticket and a SIM card. They charge $55. So let's call it 6,000. So if you do the calculation of all those numbers, the total amount is between 250,000 and 260,000. And they say that's the process. Maskia, any questions so far? Any questions? Okay, Mose is giving you the info. Mose is here, Odete is here, my folks are here. My team is here. Thank you, good job. Now, this money, mi lipia watu wawili. Because I was like, I'm gonna have to investigate this thing. There was so much that was happening that I was hearing about Turkey, and I decided to personally investigate. So let's, okay, tuangalia comment ya Lucy Manganga. Yes, mimi nilikuwa nimeambiwa 250K. That's accurate. So, $250,000. Okay. The two key points here is you pay for the visa. It takes 3 days to be out, which is accurate. The tourist visa, they are processed very quickly. Very quickly. But it's a tourist visa, which then they tell you, remember, you have to pay the $500 for the Turkey residence permit. That's what the catch is. That's the first catch. They say, so once you arrive, most of these payments you have to make them up front. The $500 is for the Turkey residence permit. Then you have the $300, which they say is the person who will pick you up at the airport, Naku host. Now, number one, Turkey is not giving out any residence permits. Turkey haipatiani residence permits. So you find that the group that went there, all of them, none of them alipata a residence permit. The Turkish government is not giving out is not turning the tourist visa into a residence visa. Lakini shalipa. Vitimbi zinaanzia watu wakifika airport Turkey. Now, by the way, people will catch feelings here. Bring them too.
Because I repeat, sijakuja hapa atikwambia ati nilisikia nifanya nini. I have all my records. We've documented everything on the ground. On the ground. And I will even call the names of the people who are actually here raping people. Wale ambao mlikuwa mnaona wakikimbizwa kwa streets na wasichana. We've seen all this stuff has been happening. It's only that it has never been blown on a full time scale. Oh, there's someone, of course, who's feeling very threatened right now. If you're doing the right thing, there's no reason for you to be worried. So, that whole group that left at the time, not one single person was given a resident visa. Kwa sababu serikali ya Turkey haipatiani, they're not converting these tourist visas into resident visas. Hiyo ni uongo. And ama Burukenge, they know that. Mnajua hivyo. Lakini amwambia watu wakiwa Kenya. Mary Mora, thank you. By the way, there are victims who are here, who are watching, and keep an eye on their comments. Exactly. You take advantage of people who are vulnerable. Yes, we understand how the economy is. Yes, we understand how the poverty, umaskini, and all that stuff. But please, don't take advantage. Serikali ya Turkey, I repeat, serikali ya Turkey haipatiani his residence permits. But remember, you've already paid the $500. Do you think you'll get that back? Do you think they'll fund you that money back? No. Now, let's talk now about the type of jobs you're gonna get. Ukifika pale, they take you for this. Baada you'll be hosted for like a day or two. But hiyo ni story nyingine. Kwani nikaanza kuongea mambo za hosting. And let me be very crystal clear. This is not the last time I'm going to talk about Turkey, because there's something we are planning on the back end. Kuna kitu ambayo tunapanga on the back end, whereby I will bring now the victims here waone vizuri. They will be here, they will be talking now. What they're back in Kenya. Kuna zile mambo mtasikia. Mtashangaa. Nishwa demo, thank you. Nimeona comment yako. So, kumbuka they tell you you pay them $300. Ule mtu ambaye ukifika airport, the person who's supposed to host you for that 1 week, ukifika tu hivi unampatia, you have to pay $300. Hiyo unampatianga cash. Ukimpatia cash, then he or she takes you to where they are hosting you. On that note, allow me to say, kuna watu ambao mtu anafika airport Istanbul, anakosa mtu akuja kumchukua. Anakosa mtu akuja kumchukua. Do you know what the good thing is about this segment today? What I'm saying is the truth. Najua, mko huku, mnaangalia. You are crying on my Facebook page, right? I know you're here watching, looking like, guy, everything which I'm saying is accurate, because I repeat, I paid the money. I sent people on the ground to go and investigate Turkey.
But the timing was correct because last week on Thursday, a group of Kenyans who were planning to fly on that day to Turkey were stopped at the airport. No, Terry nimeongea mambo za nini? Bus card na SIM card. Exactly. Bus card na SIM card is $55. Who's here? Baby, Yvonne. Welcome. To Hamwe. The $300 you're paying, the $300 you're paying for hosting, picking you up from the airport, help you to apply for residence and job and all this that nonsense. That $300 is actually, that's now the cut for the host. That's his cut. I sent 2 people there. None of them were actually hosted for more than 2 days. But see, they tell you you'll be hosted for 1 whole week. No. After 2 days, unapelekwa sasa kwa ile the factory. Now, my dear, check this out. Between hapa wakati umeanza kutafutiwa kazi kwa factories, that's when you start finding out that there are middle players involved. Hapa in the process ambao unaambiwa kwamba they are applying for your residence visa, there are middlemen involved. Unasema ngaje? Vitu ni different kwa ground. Lakini remember, hizi vitu zote wakwambia ukiwa Kenya. And actually, you know what? I dare and I challenge. Either 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6. Actually, bring 7 of them here. I'll shred them with facts. Hamwezi kuja hapa. You can't face me in a conversation. You can't even face me in this discussion, my friend. Once I start dropping the slides on my right here, nitalia machozi. So I repeat. Kule unaenda kuambia ati they are applying for your residence visa, there are some middlemen involved and they get their cut too. Nish endelea I'll be just be pinning kwa sababu kazi ni mingi masani machache. Endelea soma comment ya Nish Wairimu. And this is part 1. This is just part 1. Lakini, are you going to blame someone who's living in Kenya because you'll be making up to 120,000 Kenya shillings? No. So when you're leaving the country, that's the amount you have in your mind, right? Grace Mukongo, Yvonne, kwa kitu yako uko fixed on how much you're going to make. Kwa hivyo hata kama umespend 250,000 shillings, you're like, oh, wacha nikienda, unapiga hesabu. Let's say, for example, you're making 80,000, 85,000 as a caregiver, right? What they tell you. Nasema, nitapiga hustle, 3 months, nakuwa nisha recoup my money, and then, baadaye, everything else will be profit. It will be fine. It's not like that. If you're going there for a factory job, based on what we've been talking about, and you're, hey, nasema, okay, wacha nitalipa 250K, you know, then nitapiga hustle a few months, then after that you get a profit. Vitu ni different kwa ground. And once I start mentioning now how much you're gonna be, they start paying you, kichwa itaruka. Okay. Tuhamwe. So far, so good. So far, so good. Okay.
Yule mtu ambaye, out of my two candidates, I have to focus because I hope you guys can see that's another victim who's saying she needs help from Lebanon. Now, my folks wakaambiwa you'll go and work in a factory. Actually, the second day, they were taken to start to go and work in a factory. And the factory they were taken to go and work to, ilikuwa ni a textile factory. Turkey is a textile country. There are gazillions of textile factories in Turkey. So check this out. Can we go back to how much you're supposed to earn ukifanya kazi kwa textile factory? Can we go back to that amount? You're promised that they'll be paying you between 38,000 to 45,000 Kenyan shillings working in a textile factory. The moment my people arrived and they were taken to that textile factory, guess what they told me? The salary was less than $200 a month. Tukipiga hesabu ya Kenya, 20,000. They give you lunch, and you have to sort mambo za dinner, and then they put you in a hostel where they still charge you money with less than 20,000 shillings a month. When I heard that, I just smiled. Nianza kucheka. And I remember saying, si hata fahamu ngine kufanya kazi Saudia mkiwa Kadama. Zero expenses. Ulipi chakula, ulipi nyumba, ulipi nini. And then comes the other. They are paying you, okay, let's call it 20. They are paying you $200. They're paying you 20,000. And then that 20,000, they also cut. There's a cut. They take from that amount. So you're basically left with between 15,000 to 18,000 shillings in Turkey, which is supposed to be in Europe. Actually, Turkey is not in the European Union. So now, nyinyi ambao mko hapa, umelipa 250,000 shillings. Kuna wengine najua they actually paid 300,000 and 350,000. Lafu nalipwa mshahara yako is less than 20,000. It even gets better. Kumbuka pale mwanzo ushalipa about $500.
ati ni application ya residence visa. So you start working, unaanza kufanya kazi waiting for you're hoping for. My dear, number one, hakuna kitu kama hiyo. Hakuna kitu kama hiyo. Now in the process, ndio tukagundua hizi kazi za massage parlor, walikuwa wasichana walikuwa naambiwa wafanye kazi za nani? They were being taken to work in brothels. And that's when I said, whoa. Whoa. Niambia kwamba hashtag ya leo ni kulamba matako. And I'm saying that respectfully. The moment I found out that women are being taken kwenda kufanya kazi kwa brothels, a whole new chapter opened up for me. As I'm running this broadcast today, there's someone who's watching here who is in Turkey, who is working in a brothel because she doesn't have a way out. The kind of jobs they're doing there, the kind of services they have to provide. It's a shame to humanity. Now, kumbuke, even with those services which they are providing, our ambao wako Turkey wa Kenya, who are the middle, who are the connectors, are still demanding their cut. Are still demanding their cut. Let me just throw it out there. We came across people who are living on the streets with no accommodation. Kenyans with no accommodations on the streets. There was a very sad story that I had of Mzee. He was 52 years. He had a very good job in Kenya. I think he was alikuwa na biashara Kenya. Sold everything. Sold the stuff. Ndio alipe tu hii pesa ya kwenda Turkey. Alipofika Turkey, this man, and by the way, he's from Kiambu. This man, huyu mzee, aliambiwa, because of your age, we cannot employ you here. Kwa hivyo hata hiyo kazi ya factory ya kupata at that time. Then to make it worse, the person who was supposed to be the host, alimruka. That mzee was sleeping outside the hotel in Turkey. Mina mnyanga atu, you know me, guys, mabonoko. Whatever mnanyanga kwa inbox, mna sasa mmeanza kuniita brother. Why can't you just be honest from the beginning?
Why can't you just be honest from the beginning? I have people on my list. Familia, they had to sell some stuff in the Walipa your commission. Then they arrived in Turkey, and then it became a disappointment. The women that are trapped in this, they're finding an exit into one form of trade, and that is prostitution. Mko wapi? The German TV network, Deutsche Welle, did an undercover report about how they're trafficking women from Eastern Europe countries like Bulgaria, Romania, and bringing them to Turkey to work as sex slaves. It's a very detailed German documentary. The BBC network has also done the same. And I will also share those links on my platforms for you to watch. As I proceed with this broadcast, kama uko na maswali, uliza. And like I said on my Facebook page today in the morning, nisema ya kwamba, especially nyinyi ambao mko Kenya, kama kuna mtu ambaye amedanganywa hivi, please kaa chini, reset, and come up with a new strategy. If you want to come, listen, if you want to go to Turkey to go and buy clothes, textiles, all that kind of stuff, and import them to Kenya and all that stuff, fine. If you have the capital, you can do that. Jipange. Because then you can then get your tourist visa, whatever, travel there, panga biashara, anza kuimport vitu, all that kind of stuff. Jipange in a clean way. You are straight, you're doing whatever you're doing. Instead of landing in the hands of these bonokers who are intentionally, and I repeat, they are intentionally robbing you off. And they know that. They know that the Turkish government is not issuing out any residence visas. They know that. Once the Apple stick up, they're not. My phone was ringing. They know that. The group that I was telling you that left for Turkey, all of them, each and every one of them, left Turkey with nothing, zero. And now they are back in Kenya. All of them rebuilding their lives. Why are you doing this? What do you gain? What do you gain out of this?
Na wakati niliona ya kwamba serikali imeingilia, I said thanks God, because at least now you can at least now rescue few people and raise awareness awareness of what's happening, of what's going on. It's sad. It's really sad, man. It's really sad. To the viewers, Teresia, okay, if you are planning to go there, again, strategize na make sure ya kwamba you're not going to use this path. If you are being hired by a company directly in Turkey, then that's a straight lane. Then you're dealing strictly with the company. Kama kuna kampuni ambayo umepata ambayo inakupatia kazi directly uko Turkey, then you're doing the right thing. Otherwise, usijichoche. If the system that you're using ni ama bonoko ambao they are telling you these things, 70K visa, $500 permit, 300 sijui za nini, 55 sijui za bus, no. Bus card, SIM card, whatever, bus ticket. That's a red flag. Walk away. Just walk away. Don't waste your time and don't waste your resources. Take that $250,000 shillings and start a business in Kenya. Exactly, blessed. I was about to say, Turkey is not EU. They've been fighting for decades to be accepted in the European Union. Turkey is not European Union. Have you guys checked the economy of the GDP of the country? Has anyone ever checked the GDP of Turkey? Lakini amwambiwi hivyo. Thank you, baby. I was about to talk about ujue wengi wanakufa depressed cause wakifika vitu kwa ground ni different. Kuna watu ambao because ya hii mambo, they've lost their families, they've lost their children, they've lost their wives and husbands, they've sunk into depression, and some have even lost their lives. Ni ukweli. Napata watu wamechukua loan, watu wamefanya nini? Okay, how are you gonna even survive? How are you gonna survive with 15,000 shillings? How? A month. How are you gonna survive with 15,000 shillings? How? That's like $150 a month. So this system is built to trap you in, make them rich, or I wouldn't even call it, but they make the money, you're the victim. And they don't care. They don't care. And the problem is all these middlemen who are involved. Those who are taking the cuts from you. And the most unfortunate thing is that these are your fellow Kenyans. It's not Turkish people.
It's your fellow Kenyans. With that said and done, allow me to call out one individual. Because wewe umekuwa ukichambuliwa sana na watu ambao umedanganya kwenda nchini Turkey, ambao umefanya walale nje. Umefanya watu wapitia mashida zingine mbaya sana. But remember, like I said, this was my underground investigation. And I saw it myself. I documented all the facts. Evans, wewe na bibi yako. Evans, I will now make you famous here on Vote TV. You and your wife. Na nitakwambia hivi Evans, kwa sababu ulikuwa unakimbizwa, women were chasing you on the streets huko Istanbul, eh? Remember? I've been quiet for what, 8 months now? Because I don't operate with God's time. I don't operate on my own time. I operate on God's time. Evans, if you're still doing this nonsense here, my advice to you is, please, wache ujinga. You and your wife. I don't know whether it's your wife or your girlfriend or whatever. Because I'll bring the group here. They'll start talking about the vitimbi that were going on in your house. That apartment where you are putting the wanawake. You think I've spoken yet? This is just the introduction. This is just this is just the intro. This is just the introduction. Because this is something which you know. You know that you're ripping Kenyans off. Yvonne doesn't have an agency. They don't tell you which agency. That's how they operate. This is just the introduction, by the way. Hii kupeleka wanawake waenda kapiga umalaya huko kwa brothels, all these nasty business you're doing. I'm going to ask you again. Can you survive with 15,000 shillings a month? Can you? Can you? You hear promising people that they're going to be earning between 45,000 to 120,000. And they're desperate and they're selling their businesses and giving up on a lot of stuff. And it's a complete ripoff. It's a complete ripoff. It's a complete ripoff, man. Okay, you know what? Check this out. Roslyn, hii ni ukweli kabisa. My cousin brother aliangukia hiyo mtego. They can. Wambie wakuja. Listen, I'm telling
This is just the introduction, and none of these folks, maybe you can go in on Facebook, mkuja mwingie huko YouTube, create some fake accounts, mwanze kujita mandazi moto, sijui nini nini. Hey, come here, kujeni. Because once I start running this thing here, once you hear me say slide 1, slide B, slide C, slide D, once you see all that, it's gonna be crazy. In introduction, I don't want to give them everything at once. I want to say this now, so that they know that you know. The saddest thing, wasn't awambia, kuna wasichana ambao they were denied boarding at JKIA. Their passports were taken, their IDs were taken, and now they're all under investigation. Skizeni. Ule bonoko ambaye alikuwa anapeleka amewaruka wote. Ile pesa yote walikuwa wamelipa, gone. I think I saw someone say, what is his name? Trayson, you say you're a rapper or something? Rapper? Welcome here. Welcome to Vote TV. Now check it. Thank you. Now let's check Roslyn. Anasema sama kukula shida. He ended up being sent to work in a shop ya kuuza macarpets. That's right. Salary ilikuwa ni bala. Saizi alirudi home. In fact, alikuwa ameambiwa job offer salary. And Roslyn, now the problem is, I know your cousin went back home with nothing after spending all that money. Brother Martin Mashadi anasema, everyone watching this, don't be fooled by fake jobs. Stay alert and keep the world safe. Thank you very much. Told you. Hata at least wale walikuwa wamesafiri wa mtu ashafika pale, at least you do 1 2 1 2 1 2. Now I'm talking about ambao wamekatazwa kuenda juzi airport. They've lost passports, gone, IDs gone, all the money which they had paid gone. Let me stick to comment ya Roslyn. Yes, kama like now your cousin alikuwa naambiwa salary ni 110,000. There you go. And that's what they do. They throw you at these carpet factories. They throw you at these textile factories. I have videos and I've done document kila kitu. But what I'm doing, this is just an introduction. Because sasa kichwa itawaruka itapasuka. You know what? This is Vote TV. And again, remember, the Vote TV Primetime Show is live streaming concurrently on all 6 platforms that I own. The Vote TV YouTube channel, the Nelson Mike Podcast YouTube channel, they are watching there right now. The Vote TV Network Facebook page, they are watching right now. The A Collection Facebook page, they are watching right now. Vote Television on Twitter, they are watching right now. Kwa hivyo ukiona show moja hapa ni live stream, no, it's running on 6 platforms at the same time. Kwa hivyo niwaambia hivi, na nitarudia hivi, Evans, wewe na bibi yako, I have one niko tu na one piece of advice. Cut the crap, cut the nonsense. To you who are out there, kama kuna mtu ambaye anaambiwa atasafirishwa Turkey by a guy named Evans, tafadhali, do me a favor, stop the process with immediate effect, right away.
because you'll go through this nonsense. And I will tell you. Let me do a quick walkthrough. You'll go through this nonsense. You'll pay 70K for the visa. You'll pay for your air ticket. And by the way, it's 70,000, 80,000. You'll pay for your residence permit, which he tells you, which is 500, which is wrong, because he knows. Because they're working together. You know, he's working together with all these, with the middlemen. He's working together with the folks in Nairobi, who are doing all the people. He's working, they're all connected. And he's working with the kwanza bibi yake. Kauga kware. I even forgot your name. Lakini napeleka mosmos kama Isa. Nakumbuka ile wimbo ya mos twende mbele, ilikuwa mos napeleka mosmos kama Isa. So don't fall in this trap, because this is exactly what he has been doing for a long time. And ndio sababu mpaka ilifika mahali alikuwa nakimbizwa kwa streets huko na wasichana Istanbul. What a shame. I say the reason why I'm coming here for us to educate each other. That is me sharing what I've discovered on my end and the victims. Like now, and by the way, thank you, Rosaline. Thank you very much for also highlighting, because your cousin was a victim. Because your cousin was a victim. Brother Masharia. Look at, check that comment from Brother Masharia. Hata fa uchukue your 250K ama 260K, jipange, see what can I do with this money? Maybe start a small business. Seek for investment opportunities instead of chasing a job in a foreign country where you're going to lose everything. Lose everything. You will lose everything. It's a system that is set up for you to lose, not to gain. Kwanza wakati niliambia kwamba ati and Rosalind actually stay with me, wakati nilipoambia kwamba ukishalipwa, that money which the factory is paying you, they slice it, they cut it, they chop the commission, ndio iende the middlemen, the connectors. There's a certain Turkish woman who is also on the ground, who kwanga department ya paperwork. Yeah, the one who they say unde nakufilia a residence permit. She's also getting paid. She's also getting paid. It's over. Just stop it and give up. Cut the crap, cut the nonsense. But kama kuna mtu ambaye ameitwa na kampuni directly, my God, be my guest. Go ahead, because the company will do everything for you. They will file your paperwork. They will do everything for you, and then you can go there. The people who are doing import business from Turkey. So if they need their visas, they go there for 2 months, 3 months, whatever. They go there, they shop around, they go to all these factories, they do their purchases, they bring them back to Kenya and they sell. Fine. Hata kama ni hizo carpets. See where I'm coming from? Ni vizuri kuelimishana.
Ni vizuri watu start like we say, start calming each other, man. And keep on reading these comments from my brother Martin Masharia. Thank you. Matu elimisha watu huko pia. Yes, unemployment rate in Kenya is very high. Yes, umaskini. Yes, but let's not don't let umaskini, the frustrations that you're facing erode your power of logic. Acha niseme ya kwamba hii serikali this is a different government. 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 And I applaud them. Let them keep on doing what they're doing. See, it doesn't matter where we live, whether we're in Europe, America, Australia, it doesn't matter. Middle East, doesn't matter. We love our country because we were born there. We love our country. And the one thing that we wish for our country, we only wish the best for our country. We only want to wish the best for our country. That's all we want. We wish the best for our citizens. So I hope this segment has taught you a thing or two. Na kama nilivyosema, hii ni kionjo, because there's something that we're working on the back end, and we're gonna come and blow this thing full proportion. We're gonna blow this thing out of, sorry, we're gonna come and blow this thing out of proportion completely. Once you hear the victims talking, once you hear the victims speaking themselves here on VOTV, once you hear that, mtajua. A system that has been set up for you to fail, a system that has been set up for you to lose, and a system that is perfectly set up for them to gain. If you have any questions, we're gonna do a Q&A after this commercial break. Okay, so please, guys, welcome back. Gonna wacha tufanya hivi kwa sababu I was planning to do 2 stories today. Oh, by the way, yes, I'm getting some okay, I got some breaking news here. Just give me a second. Let me get to the next story. And I'll get to the story of my sister, Paris Mogore.
Give me 1 second. Let's have a look at this case of Paris Mugore again, because I have some breaking news. I'm going to come here. Now, Paris Mugore, I've documented this case. I've been working on this case. Paris Mugore alienda Saudi Arabia akiwa mzima. And now, as you can see, she's on a wheelchair. She's deaf. She's blind. Na kosa kansa hii. Na tumejaribu kila kitu Paris arudishwe Kenya. And it's become such a frustration. It's such a frustration. Because it doesn't make any sense. Why Paris Mugore amewekwa sakani? Mbona wanazidi kumfungia sakani? Mamake amesema ya kwamba ako tayari kumchukua vile yuko. Hata kama haoni. Hata kama she's deaf as key. Hata kama she's paralyzed. The family is prepared to take her and, the way she is and take care of her. In the case ya uchungu sana. And like I mentioned today in the morning, I've brought this case again to the attention of the National Employment Authority. I've brought this case again to the attention of the Ministry of Foreign Affairs. I've brought this case again to the attention of the Ministry of Labor and Social Protection. What's going on? The employer tayari amesema ya kwamba amemsainia exit visa. Why are you still keeping Paris Mugore inside Sakan? Why? Why? It doesn't make any sense to me at all. It doesn't make any sense to me at all. Hii ni kesi ya uchungu sana. Na kama nilivyosema, tumechoka kuleta majeneza Kenya. Do you want to keep Paris Mugore in Sakan mpaka saa ile atafika pahali tuambia kwamba amekufa? Is that what you want? Is that what you're calling for? This one doesn't make any sense to me. Na kama nilivyosema, agent wa huyu msichana is a man by the name Pastor Elijah. I've also brought the case to the attention of the police authorities in Kenya. I've also brought this case to the attention of the DCI. And I promise, Pastor Elijah, I will give you an update of every progress right here on Vote TV. This is very painful. This is very painful. Mamake Paris tu ni kilio kila siku. Ni machozi kila siku. Ni machozi kila siku. Na kama nilivyouliza, nyinyi agents mko na familia, si mko na watoto? Would you like to see your own child go through what Paris Mugore is going through? Would you? See how she looked like when she left the country. See how she was looking like. A young, beautiful, intelligent Kenyan. And here she is, same picture.
Why are you keeping Peris Mogore inside Sakani? Kwa nini? And by the way, I just received an update. This is for you, Pastor Elijah. Ulipigiwa simu na the police called you. Ukuchukua simu. They tried calling you, but he didn't pick up the phone. Why? Mama Paris, simu yako haiconnect. I want to bring the mother here again. Lakini wamekuwa na shida ya connection tangu leo asubuhi. Nimesema we will not rest here. And Pastor Elijah, I promised you. I told you, kinagaubaga, I will not let this case go until I see Peris Mogore ameingia Jomo Kenyatta Airport. Then, let me see. Hope is going to work right now. Hello? Sakani kuna watu wako huko wamechizi, vichwa zimeruka, wengine ni I even have another case I just received today ya msichana mwingine amekaa tu kwa yani amekaa tu chini kwa on the corner ongei na mtu ongei na mtu she's not eating, it's a new case ya pia kutoka Sakani. Yes, Nish, the agent is called Pastor Elijah. Pastor Elijah. And for those who are watching, if you're new on these, if you're new on these channels, just like the broadcast and subscribe to these channels as we continue to grow. Okay, here's the mom. Mom. Yeah, karibu mom. Huyu ni mamake Peris ako hapa. Mom, ebu ambia watazamaji pale mambo imefika na yale ambayo vile mambo inaendelea huko nyumbani. Habari zenu wasema wenye wananiangalia. Yes. Niko na niko na ya kwanza nikukudisia shukrani kwa vile unanishughulikia kwa mambo ya Peris, kwa sababu mambo ya Peris umesikia naye sana, kwa sababu huyo mtoto anaumia penye ako huko Sakani. Na sasa ndio nimesema ni okay kwa kila aina, ndio nione kama nitasaidika kwa kuniletea hiyo mtoto wangu Peris, kwa sababu anaumia Sakani na sijui kwa nini wamemweka huko Sakani. Na hiyo mtoto alikuwa amemaliza contract, hakuna sita alikuwa naye, alikuwa amemaliza kazi yake. Sasa sijui nini amewekwa huko Sakani. Sasa niko na huzuni sana kwa sababu nasikia mtoto huyu anaumia. Nilisikia sasa tena hakuli. Sasa nasitwa anawekwa Sakani akuli. Yaani huko sio daktari yako Sakani. Hakuna hakuna kutengenezwa, anatengenezwa Sakani. Kwa nini ninakosa kuleta mtoto nimtengeneze au nimpeleke hospitali au nimfanye vile nitamfanya? Niko naona mtoto wangu. Sasa nasitwa sita iko hapo kwa mtoto yangu. Ni nini alifanya ndio apelekwe Sakani? Ni nini alifanya aweko huko kila, na mimi nasemaga kila siku nietoe mtoto wangu, lakini mtoto wangu hakuji. Sasa sijui au vile hako, sijui anakula, sijui hakuli. Sasa mimi niko na stress sana. Sasa nilikuwa nataka usaidizi, naomba usaidizi wa vile mtoto wangu atarudi. Akiwa tu hivyo ako
mimi nijue vile nitamfanya, lakini bure tu mimi nasikia usuni sana, hata sikulagi, hata mimi niko na shida ya ugonjwa, mimi hakuna nini, yani stress imeniingilia, hata hakuna kitu nafanyaga kufikiria mtoto, kwa sababu nafikiriaga huyo mtoto wangu sana, kwa sababu mtoto wangu alienda sakani akapelekwa huko, alikuwa amemaliza contract, sijui shida ni nini ilifanya apelekwe huko, na wenye wanapelekwa huko sio watu kama mwenye amemaliza contract. Sasa na shida ni shida gani alifanya bosi yake ampeleke huko? Hiyo kwanza swali, kwa sababu bosi haongeagi, sitaki, natakaga tu aniambie nini ilifanya akapeleka mtoto wangu skani akiwa hali mbaya, na hakuna huko, hakuna daktari, na mwenye huyu mwenye anakaa na yeye, hata nikimuuliza aniangalilie mtoto au tuongee na yeye haongeagi, ananyamaza. Nikimpigia simu anatoka. Sasa nasidwa, sijui kama anaitwa Lydian au anaitwa nani. Kwa nini anakataa nione mtoto niongee na mtoto wangu, yani nijue hali yake? Na sidwa mtoto wangu anaweka huko na kupewa madawa ina sijui nini inamfanyaga madawa huko. Sasa mtoto wangu nitaletewa nini wakikaa naye huko? Mimi niko na stress sana. Kwanza nataka serikali inisaidie. Akuwa serikali inasikiaga na inajua tu watu wenye wanaendaga huko wanaenda kujitafutia, wanatafutia wazazi wao. Naomba serikali inisaidie hiyo mtoto wangu arudi Kenya, kwa sababu sina mwingine nitaweza tetea, ni serikali peke yake. Nisaidie mtoto wangu arudi Kenya, kwa sababu niko na shida sana ya huyu mtoto wangu, kwa sababu kama mtoto wangu haongei, mtoto wangu hatembei na anakalia wheelchair, unashindwa nawekwa wheelchair huko. Ni biashara gani wanafanya na mtoto yangu? Kwa sababu kama ni mtoto yenye hafanyi biashara wangekuwa wamemleta. Nini wanamweka sakani? Bila hata kuniweka mtoto sakani akiwa sio biashara wanafanya naye. Sasa wanataka waniambie nini wanafanyia mtoto yangu, ndio kwa sababu wamemweka sakani, na sio ati kutoroka, alitoroka ndio akaenda huko sakani ati akaomba usaidizi aletwe, alikuwa amemaliza contract. Sasa ninashindwa shida ni ya nini aliwekwa sakani, na naongeaga kila siku hapa, nasema mtoto wangu niletewe, hata akiwa hivyo nijue vile nitamfanya niletewe. Sasa naomba serikali, Alfred Mutua, kama unasikiaga, tunakuomba, ulikuwa huko sakani, ulikuwa Saudia, lakini sasa nataka usaidizi wako, uniletee mtoto wangu ako huko sakani, kwa sababu nashindwa sasa nani hiyo mtoto anafanya nini sakani akiwa mgonjwa, anapewa chakula, sio ati anajipe, anapewa chakula. Hata akikuja hapa nitaweza mpe chakula. Kwa hivyo niletee mtoto wangu, kwa sababu alienda akiwa mzima, mtoto alikuwa mzuri sana, msmart, na saa hii amekaa mtoto kama mwenye ajiwezi, na hakuenda Saudia akiwa ajiwezi. Alifanyia mdosi yake contract, akamfanyia kazi mzuri bila saka mpaka akamaliza contract ya miaka 3. Kwa nini hiyo mdosi? Yani kwani Saudia hakuna nini, watu hawachukuliwa hatua, kwa sababu sasa mtoto wangu angekuwa amerudi. Sasa nimeng'ang'ana mtoto wangu akuje, na mimi niko na stress. Sasa naomba vile tu nitaweza saidiwa, na akiwa hawataki kuleta mtoto, wajue vile waniambie kama mtoto wangu ataweza endewa huko nini, au usaidizi nisaidio akuje, kwa sababu mimi niko na stress. Mimi sikulagi chakula na inafika kwa tupu, kwa sababu ukiwa mtoto unasikia hali yenye ako, na mtoto yako hamuoni, na wenye wanakaa naye tena ni kama wao. Ukiwaambia nionyeshe, wacha tuongee na mtoto, hata nimwambie kitu hawanakataa, wanasema ati lazima akuji Kenya, na Kenya sijui wanakuja na aina gani, kwa sababu wanakaa bila kukuja, anakaa sana kukuja Kenya. Sasa hiyo ni miezi mingi sana mtoto anakaa, mwenye ajiwezi, mwenye haongei, mwenye atembei, na anakaa kwa wheelchair na amekaa Saudia. Sasa nashindwa anafanya nini huko? Watuambie kama ni biashara wanafanyaga na huyo mtoto,
Na mimi nataka mtoto wangu akiwa mzima. Wakikaa huko, mtoto wangu akikaa huko, wasiniletee mtoto akiwa kwa sanduku. Waniletee mtoto wangu akiwa mzima. Kwa sababu nilimuona alikuwa anakula, alikuwa anapewa chakula, kwa hivyo niliona alikuwa mzuri. Kwa hivyo waniletee mtoto wangu akiwa mzuri vile alienda. Kwa sababu sasa wanakaa naye, sijui kama ni biashara wanafanyaga. Mimi najaribu kuongea. Mimi nimeenda mpaka nimechoka nikitafuta njia ya mtoto akuje. Unaona hakuna usaidizi mimi napata ya mtoto yangu. Sasa nilikuwa nataka serikali isikie hii maneno. Haya, na huyu nani asikie hii maneno. Hata president akiwa unasikiaga usikie tu hiyo maneno ya mtoto yangu. Sasa nimechoka na kuitiza huyu mtoto. Hali ni huyo mtoto ninataka usaidizi ndio arudi Kenya. Kwa sababu hata mimi nasikia huruma sana kwa sababu ya huyu mtoto. Baba yake analiaga kila siku akiuliza mtoto. Wasichana wao, dada zao wanaliaga kila siku. Ndugu zao wakiuliza mtoto yao. Sasa mtoto nilimpeleka akiwa mzima. Kweli iliendaje ndio hiyo mtoto akuwe hivyo. Sio kugojeka, huyo mtoto ajai niambia amegojeka hata homa. Hata siku ya karibu amaliza contract tulikuwa tumeongea na yeye. Ameniambia yeye ni mgonjwa. Nilimfanya akawa hivyo. Sasa nataka nirudishiwe mtoto wangu mimi akiwa hivyo mzima. Na mtoto wangu hata ikiwa hivyo arudishwe tu nijue vile nitamfanya. Nirudishiwe mtoto wangu nijue vile nitamfanya. Kwa sababu hakuna haja ya mtoto wa huko na hakuna kitu wanamsaidia. Hakuna hospitali huko, hakuna daktari huko, nini wanamfanya? Sasa kukaa huko anakaa akifanya nini? Sasa ndio ninataka tu usaidizi ndio mtoto huyu wangu arudi Kenya. Ninaomba kwa serikali, Alfred Mutua, nimeomba tu akiwa nasikiaga hii live, usikie tu uniletee mtoto, kwa sababu hata siku hilo lienda huko Saudia alikuwa huko na alikuwa amewekwa huko. Sasa nilitaka tu usaidizi wa mtoto wangu arudi Kenya, kwa sababu hata mimi sasa nimegojeka juu ya mtoto. Nimegojeka juu ya mtoto huyo, sikulagi. Mimi hata nikikula nasikia tu hata iiki kwa tumbo kwa sababu ya vile ninasikia stress ya huyo mtoto. Sasa nataka usaidizi. Nataka tu usaidizi vile nitasaidia huyo mtoto arudi Kenya. Kwa sababu na sidagwa anawekwa huku afanye nini? Sijui kama ni biashara wanafanya na yeye. Ma'am, nimekuwa tangu nianze kushughulikia hii kesi ya Paris na tangu tuongee last time. Wacha niambie watazamaji ya kwamba nimeconfront Pastor Elijah ambaye alikuwa ni agent wake Paris Mogore. The guy is a pastor. Pastor Elijah. Nitasema hivi tena. Kwa sababu pastor nilikwambia wewe ni mtumishi wa Mungu. Pastor nilikwambia you are servant of God. Pastor nilikwambia wewe ni mzazi. Na nikakuuliza, let me show this picture again. Ungetaka kuona mtoto wako ametoka Kenya akiwa vile alikuwa anakaa, alikuwa mzuri, alikuwa mzima, alafu look at the same picture. Look at how Paris Mogore looks right now. Haoni, ako kwa wheelchair. It's like two different people. And nevertheless, the mother is simply crying and saying, niletee mtoto wangu vile yuko. Bring her the way she is. Is she deaf? Fine. Is she blind? Fine. Is she on a wheelchair? Fine. Bring my daughter back. That's all she's asking for. Why are you holding her at Sakan? Employer wa Paris anasema ya kwamba yeye amesign exit. Kama ni kusafiri, just get her a nurse who can accompany Paris Mogore on a plane. You can try saying to get started. On a plane. Hii ni kesi chafu sana. Wacha niwaambie, you have no idea how many times I've been talking to Mamake Mogore and how many times I have to sit down and listen to this woman cry because of her child.
Mkisikia akiwaambia kwamba akuli sio mchezo. Mkisikia kwamba akiwaambia chakula haifiki kwa tumbo sio mchezo. It's a reality. Lakini mama nilikwambia kitu moja. Number one, let me show them something, mom. Let me come here. Hapa kama mnaviona, let me show the whole world. 18 hours ago. 18 hours ago. Hii kesi ya mamka hapo. Hii kesi ya Peris Mugure, because of the frustration, nimetag Dr. Alfred Mutua directly. You can see here on Twitter. Nimetag the Ministry of Labor and Social Protection. Nimetag the National Employment Authority. When it comes to Pastor Elijah, ma'am, I'm working with police officers in Kenya. Amepigiwa simu leo achukui simu. Na Pastor Elijah, I told you in God's name. Nilikwambia, I said in God's name, I will not be quiet until Peris Mugure aingie Kenya. Leo asubuhi nimetag Dr. Alfred Mutua, the Ministry of Labor and National Employment Authority. This is the case of Peris Mugure. This one mnaona hapa. Let me read the tweet again. This is the case of Peris Mugure. It's gut-wrenching staring at this picture. She left Kenya healthy and now she's sitting inside Sakan, blind, deaf, and paralyzed. Her agent is a man called Pastor Elijah. Mugure's mother has cried enough. We call for freedom. Now, mamake Mugure yuko hapa. There she is. There she is. Ndio mama yuko hapa. Mama yuko hapa. Mama ameongea. Mama ameongea. Mama yuko hapa. Oh, what do you want us to do? Motaka mweke Peris Mugure Sakan until the day you'll come with some funny phone calls mkituambia kwamba, oh, by the way, Peris Mugure ameaga dunia and because of cardiac arrest. Tumewazoea. Lakini on the other hand tumechoka na majeneza ya hii Saudia. Mom, nikwambie kitu moja. And by the way, ningetaka pia sistaki akuja for 5 minutes. August ya mwaka huu, Peris Mugure alikuwa mzima. She was healthy. And by the way, nimeangalia Facebook page yake. Her last Facebook post was in May this year. And she was actually mentioning a prayer. Enough is enough. Why do you keep someone inside Sakan, hafanyi kazi, haendi kazi? Why are you keeping them inside Sakan? What for? What for? Mom, let me show the viewers something. Asubuhi ya leo kuna kesi nyingine pia nililetewa. Give me 1 second. Ndio mweze kuelewa. I don't understand why they are keeping Peris Mugure huko ndani. Let me show you something, guys. Pauline, welcome. Thank you. So, mom, Tekegoni, nilipost kesi ya msichana ambaye anaitwa Wanjiro. Ametoka Saudia akiwa hata nashindwa pa kuongea. Okay, let me show you something. Mom, kuwa ready. And to the viewers, be ready. This picture is not the best picture to see. Unaona mwiretu washio? Unaona vile anakaa? Nimeona. Alikuwa Saudia. Na kuambia ngozi yake vile anakaa mwili. Huyu alikuwa anaenda. Wanjiro alikuwa anaenda. So my question is, if
Mtu kama Wanjiru can beat, anaweza kasafiri kutoka Saudia akiwa hivi. Why can't Peris Mugure let to travel? Why? And mnasikia mama anauliza, kwani mnafanya biashara na hawa wasichana huko Sakani? She's asking that question. Si mtuambie. Kama ni biashara mnafanya, mtuambie. Kama kuna organ harvesting inaendelea Sakani, mtuambie. Let us know. Let me ask you a question. Who is Peris Mugure to you? Is she a potential kidney donor for you guys? Is that who she is? Mnasema huyu okay, tutamweka hapa ni nini, alafu you know. Tuambieni. Faith Nando anasema the police should track down the pastor's number, watamshika haraka, wasipembeleze. That's exactly what we're going to do. Na mama nimesema hivi, and I'm going to stick to my promise. Mom, I'm working with police officers ambao wako Naivasha. Sinyi mko Nakuru? Kuna simu umepigiwa na Pastor Elijah tangu tuongee last time? Hajanipigia? Hajapiga simu. Eko wajiko. Sister yao ya tagio kahau. Ako hapo. Nataka sister Peris ongea for 5 minutes. Kuja hapo usaidia mama. Sasa poa sana. Sasa hebu ongea sahi. Mimi naitwa Nami Mudhoni. Margaret leo ni mimi. Okay, sawa, endelea. Sasa sisi haja yetu ni Peris arudi Kenya. Na shida yenye iko, mimi naweza ambia Lilian kwa sababu alikuwa anasema tunataka kumharibia kazi. Mimi nataka hii story ifikie Lilian. Na naongea live. Ajue sisi hatuna haja kumharibia kazi. Kwa sababu sisi tuko na haja na mtoto wetu arudi Kenya. Kwa sababu Peris tunaumia sana. Madhe hakuli. Tunasumbukana huku, hata hatuwezi enda mahali. Hakuna kitu tunaweza kufanya. Juu sasa madhe ako na stress. Na ako na ugonjwa wa sukari. Sasa sisi sote tunakaa tu hapa tukimwangalia. Kila siku madhe analia Peris. Chakula tunapika hakuli. Tunakelea chakula kwa meza madhe hakuli. Kama ni dawa za sukari lazima akunywe, saizi hakunywi. Sasa sisi haja yetu ni Peris arudi tukue na amani. Sasa nataka kuambia Lilian hivi. Aliniandikia message akasema ati tunataka kumharibia kazi. Ati tuongoje mpaka Peris akuje. Hatuwezi ongojea ati tukae hivyo tukiongojea ati mpaka hatujui atakuja lini. Mtoto wetu anateseka huko. Huyo Lilian yatuma message akasema Peris hakuli. Alikuwa ametuma message akasema Peris hakuli. Sasa tutakuwaje na amani? Tutafurahia tukisikia mtoto hakuli. Huyo mtoto sijui anampea dawa za nini. Kama anampea dawa na mtoto hakuli, sisi zinaenda kumaffect. Sasa sisi tunataka tu mtoto arudi. Ndio tuwe na amani. Turudi maisha yetu kama kawaida. Tunaumia sana. Madhi anaumia juu ni mtoto. Hata Lilian yako na watoto. Kama hajazaa ajue chunga mtoto, ajue ni mzazi. Kwa hivyo madhi sasa ile anaingia live, anashughulika kila mahali, anatembea kila mahali ndio apate msaada. Si ati ni kwa sababu anataka kuonekana kila mahali. Hapana, hata sisi hatufurahi tukionekana kila mahali. Mama tukishinda tukilialia kwa media. Hapana, sisi ni mtoto arudi Kenya. Tu hiyo ndio tuko na haja nayo. Na mtoto alikaa huko 3 years. Si ati ni kemboi, hakupotea. Na bosi wake ndio alimrudisha Sakani. Yeye ndio alimpeleka akaenda akamweka Sakani. Sasa nashangaa kuna watu wengine wanakuja wakiwa wagonjwa kabisa na wanakuja Kenya. Bwana Peris hakuji. Wimbo sisi tumejaa huku, madada zetu wamejaa hapa. My brother wamejaa hapa. Hakuna kitu tunafanya juu ya Peris tu peke yake.
Maisha yetu inaendelea sasa. Hatuna amani. Sasa tunataka Peris arudi nyumbani. Sisi tunataka, tumezunguka kila mahali. Tumeenda embassy. Foreign Affairs. Hakuna ofisi hatujakanyanga. Sasa wanataka tufanye nini? Tungoje mtoto akiwa mgonjwa mpaka lini? Tuumie roho zetu mpaka lini? Maisha yetu itaendelea lini? Sisi tunaumia, hatuwezi kaa. Hatukuli chakula, tunakila hapa tunazitupa. Sasa iko haja gani? Ati tutashinda tu wimbo moja ya Peris. Na tukipiga simu huko hata Saudia wanasema wanajua kesi ya Peris. Sasa kujua kesi ya Peris inatusaidia na nini? Sisi tunataka tu mtoto arudi ndio tuwe na amani. Tukiwa hapa sisi wote tutafanya kila kitu. Hizo pampa tutanunua, lakini tunataka kuona mtoto hapa. Juu mtoto hakupotea. Juu kama huyo mtoto alipotea hiyo ingekuwa ni shida, lakini sasa mtoto hakupotea. Tunalia machozi ya kutoka roho juu mtoto. Tumejaa kwa nyumba, tumejaa sisi wote hapa kwa sababu ya shida ya Peris. Hakuna mtu anakula chakula nafika kwa tumbo. Mama anashinda tukimpea dawa anasema staki. Sasa mamangu na tutafanya aje sasa? Peris yako kwa shida, mamangu ako kwa shida, sasa tutafanya aje? Sasa sisi hatutaki kuonekana kwa media. Sisi haja yetu ni mtoto arudi Kenya tufurahie. Tunalia sana kwa sababu ya mtoto. Na hata shosho yake alikufa tu akitaka huyo mtoto. Sasa mimi nachanga tunasema tu mtoto arudi nyumbani, mtoto arudi nyumbani tu hivyo. Sisi tunataka tu mtoto arudi tufurahie. Yaani hakuna kitu tunataka kwa media. Hapana. Anasema tunampeleka kwa media huyo Lydia. Hatumpeleki ati kwa sababu tunataka mtoto wetu ati tunataka kuonekana. Hapana. Sisi hatutaki kuonekana. Sisi tunataka tu mtoto arudi tufurahie. Tutafurahia hata tukisikia kwa hapo tukifurahia. Na pia hata Lydia ashughulikie huyo mtoto. Asinyamaze tu akisema ati hawezi. Anaweza. Si ati hawezi. Ofisi yake inafanya kazi. Tunajua hivyo. Sisi tunataka mtoto. Tunaumia. Tuna uchungu. Sisi wote familia masimu tu tukiuliza Peris yako wapi? Credit tunatumia mingi. Bundles tunatumia mingi. For wasting tu na mtoto hakuji. Kuna wengine wanakuja wakiwa wagonjwa wanapokelewa kwa airport. Sisi tunashangaa mbona Peris hakuji tumpokee airport kama wale wengine. Mbona Peris hashughulikiwi? Basi tumeenda. Foreign Affairs tumeenda. Kila mahali tumezunguka. Picha ni za Peris, Facebook kila mahali. Mtoto mbona hakuji? Alfred Mutua tumemtafuta kila mahali. Ashughulikie Peris. Sisi tunataka amshughulikie. Tunataka amshughulikie Peris hakuja. Sisi tunalia. Tunaumia. Na Lilian sasa anasema tuchukulie simu. Na ndio tunasikia ako tu amebaki tu na Peris huko. Sasa anataka tufanye aje? Nilimpigia simu jana na baada ya kumpigia simu na nikamwambia ni Nelson wa Vote TV alinisikia na akaweza kuniblock right after that. Lakini hakuna wasiwasi. There are ways around this. Kwa hivyo Lilian pale ulipo ukiwa Sakan, ukiwa ndani ya Sakan, I know you are watching this. I know you're getting this message. Sasa hapa ni familia iko hapa. Sasa tuko hapa dunia mzima. Na wacha niseme hivi tena. Kama nilivyokuambia mama, na kama I promised you, Pastor Elijah, especially you, because I promised you, and once I give a promise, I never look back. Hii kesi ya Peris Mogore imekuwa on my desk for the longest time, nimekuwa nikishughulikia for the longest time, tumekuwa tukijaribu raise awareness for the longest time, and I will promise you, Pastor Elijah, a servant of God, a man of God, someone who's saying, I'm a shepherd. Like I promised you, I will not stop talking about Peris Mogore mpaka nimwone JKIA. On the other hand, the family has cried out to the Ministry of Foreign Affairs. Dr. Alfred Mutua, this is the family right here. They are crying out to you. They're crying out to your office. Because you have the power. You can fix this. It doesn't make any sense to me why you are holding Peris Mogore inside Sakan. It doesn't make any sense at all. Hafanyi kazi. Hafanyi kazi. Hafanyi kazi. She's not an asset to Sakan. She's a liability. 5 more minutes. Nani mwingine angetaka kwa hiyo familia angetaka kuongea kwa hii kamera sasa hivi? Kwa hiyo ndio ungeta kwa ria hau.
Leo ni siku yenu. Hello everyone. Hello, endelea. Hi. Mimi naitwa Maggie and I'm so shocked when I'm talking about this. And because I'm doing my best to help this family, whatever that we can do, ili tuone Paris amefika nyumbani. I was part of that sakan. Na sitaki hata niongee mengi. Yeah. I have about maybe 1 and 2 weeks, 1 month, 2 weeks tangu nikuje, and nimekuwa nikifanya juu chini kusaidiana na Mama Paris. Even the phone right now that we are using, I just came today from Naivasha. Yeah, just to see that we're gonna get Paris back home. I lack words to say. Sina maneno. Lakini I would like to say, may God intervene in this way. Lakini tunachoomba ni tuone Paris amefika nyumbani. We are just crying. Friends are crying. That's right. And we are tired. By the way, we are tired of crying each and every day, just trying to help and finding a way to get Paris back in Kenya. Her condition Maggie, is very bad. Maggie, let me ask you a quick question. Yeah. When you are in Sakan, name some of the shocking things you saw inside Sakan? I don't know what I even can tell, but we really need to work in Sakan. Sakan deportation need to work on this. Kwa sababu watoto wanaumia mahali pale. They are going through a lot. And I personally, kuna wakati mpaka mahali nilikuwa nimefika naomba Mungu. If I was to be asked, nilikuwa nauliza kama mtu anaweza peana nafasi yake, nipeane nafasi yangu kwa Paris. Hata nikiwa, I never knew her. But from the day that I knew that girl, I always prayed na nikasema, if I was to get a chance, nipeane nafasi yangu kwa Paris, ningepeana. Because of what I see there. Watu wanaweza kosa kuelewa na wengine wanaweza kosa kuelewa vile tunasema. But I have that experience of Sakan deportation. I'm just asking, kwa nini serikali yetu watu wanaumia? Wengine wanaweza kosa kujua mahali pale kile kinachoendelea mahali pale. But for real, watoto wa wenyewe wanaumia. When I heard about Paris, singeweza hata sikuwa naongea sana. But I have been trying my best. But nitakuwa na furaha sana wakati nitaona kama Paris akiwa mmoja wa wale wanateseka mahali pale, wakiwa wagonjwa hawasaidiki. And I'm just trying to say, why can't our government help those children back there? Wengine wanateseka kama sisi tulikuja tukiwa hai, lakini tunapoona wengine wanaumia. I used to cry about Paris' life kwa sababu mimi nilimuona na nilikuwa namuona. So we are just asking our government, our Alfred Mutua, wherever you are, if you hear this. I'm just shocked kusikia Lilian vile anaongea. Na nimelia sana nikisikia Lilian venye amekuwa akiongea, lakini tumemuogopa, lakini enough is enough. She's also a mother. Akona watoto, kwa hivyo awache kuongea wakati anaposikia watu wanalilia Paris. Watu wanataka wasaidike kuhusu Paris. And she knows about Paris, how she is. Na Mungu anione nikiongea hivyo, lakini Lilian kulingana na vile alikuwa anaongea, I wish ananisikia mahali yako.
lakini enough is enough. If she can help, let her help. And if she cannot, she's a mother also. Let her watch this. Please tunaomba Paris tu aweze kufika nyumbani, na wengine wote ambao wanateseka mahali pale. Watoto wengi wako depressed through Sakan deportation. Why can we help? Where can we get that help? For sure. But tutapata usaidizi wakati tutakapoona Paris amekuja nyumbani. That's only That's that right. we can say. But tunaomba tu Paris kusaidiwa. Wow. Yeah. Nguvu imeniisha. Mamake Paris ameongea. The sister ameongea, mmesikia. Maggie ameongea. Maggie had to travel. And again, let me check this out. Mama alikuwa ingia hapa leo asubuhi. Lakini alikuwa na shida na simu yake. Haezi ingia. Maggie had to travel from Naivasha to Nakuru. Yeah. To come for us to have this session. We had to organize this on the back end. See the sacrifices that are being made here. See the sacrifices that are being made here. But let's do this. No retreat, no surrender. No retreat, no surrender. And I declare and decree in God's name, in heaven, ya kwamba Paris Mogore atarudi yo Kenya akiwa hai. Yeah. Pastor Elijah, I've spoken to you many times. Nitafanya hivi, Pastor Elijah. Ita Mungu mkutano leo hii. That's all I'm going to tell you right now. Ita Mungu mkutano. If you are a true pastor, if you are a shepherd, ita Mungu mkutano. To the police officers in Naivasha, they actually, Maggie, they are from where you are from. I have police officers who are working on this case, nishawapatia. Thank you very much kwa kujitolea. Hata wao unapata ni police officers, lakini hata wao wanaumia kwa historia Paris. Ma'am, haria muri murathimu. Ogie na thayu. Muthoni, ogie na thayu. Maggie, have God's peace. I have to go, ma'am. Lakini wacha wakuone. Na kilio chako kimfikie Dr. Alfred Mutua and his office and the government and the Ministry of Labor and Social Protection. Iwafikie. Enough is enough. Bring Paris Mogore home. We are ready to welcome her nyumbani. I cannot forget to mention Shiko. Ukiwa Qatar. Shiko, Mungu akubariki. Umefuatilia hii kesi ya Paris kabisa. You've challenged me. Even you, hata ya amenichallenge. Ananiambia Morioki Asha. Akajokeria. Thank you very much. May God bless you. And to all the viewers, have a good night. And I'll see you guys tomorrow. Mom, bye. Bye.